Good evening, everybody. Mic check. Good evening.
Hello, hello. Test, hello. Good evening. Hello, good evening. Hello. Mic test.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome all of you to this graduation day program of the batch of 2015. I hope everyone is able to hear me properly. Yes? Okay. Now, the graduation day is a day full of memories for the young ones because they will be leaving the alma mater soon, and for you parents because this is a culmination of maybe your dream also to see your child on stage receiving the degree and wearing the academic gowns. And we do hope you enjoy this program that they have been able to put up even in the midst of this COVID times. I'll just introduce myself. I'm Dr. Kalyani Pillai. I'm the professor of pediatrics here at Amala Institute of Medical Sciences. And with me is Dr. Srija Raju. She's an assistant professor in pathology. And we have been seeing your children grow from the time they came to Amala. And we are very proud of the way they have turned out to be. So Srija, over to you. Thank you, ma'am. Good evening, everybody. Before we start off, a couple of gentle reminders. Kindly do switch off your mobile phone or keep it in silent mode so you can enjoy the program uninterrupted. And please do strictly adhere to the COVID protocol. Please do have your masks on all the time. Now, before the program starts, let's take a look into the history of the convocation ceremony. Graduation is the act of receiving or conferring an academic degree. The students who receive the degree are the graduates. Before they receive their degrees in the graduation ceremony, the graduates are in fact referred to as graduands. The date of graduation is often called the graduation day. The graduation itself is also called convocation, or as in the United States, commencement. This formal graduation ceremony or convocation is a ritual or ceremony termed a rite of passage, that is, one that marks the transition of one stage of a person's life to another. It is relatively new to academic institutions in our state of Kerala, although it has been in vogue even in several academic institutions in other parts of our country much earlier. It is thought to have had its origins in the United Kingdom. It's widely believed to have originated in 1432 in Oxford University. As it is planned here, the convocation or the graduation day usually starts off with a ceremonial procession of the academic staff and the candidates wearing ceremonial graduation robes and led by one carrying a ceremonial mace, often to the accompaniment of music. An English composer, Sir Edward Elgar's composition, Pomp and Circumstances, a title taken from Shakespeare's play Othello, became the most commonly used processional tune used for these marches in the early 20th century. By 4 o'clock today, you will see the academic procession on the screens here. After the march, the graduates assemble in the Senate Hall of the university. They are brought forth and presented to the Vice-Chancellor, or these days, to some other dignitary for the degree they are about to take. The Latin statement is then communicated to the Vice-Chancellor. Most worthy Vice-Chancellor and the whole university, I present to you this man or woman whom I know to be suitable as much by character as by learning to proceed to such and such degree, for which I pledge my faith to you and to the whole university. This is called the presentation. After presentation, the graduand is called by name and kneels before the Vice-Chancellor and proffers his hand to the Vice-Chancellor, who clasps them and confers the degree through a Latin statement. By the authority committed to me, I admit you to the degree. The new graduates then rise, bow, and walk across the stage, flip the tassel on their convocation hats, and leave the Senate House through a door into the passage, where they receive their diploma. Or else, when their names are read out by an official, the graduands walk up to the dais,
to bow to and shake the hands with a dignitary and receive their degrees and then leave the stage, which is the format we will be following here. Now, moving on to the academic dress, the ceremonial convocation attire. It began to be used in the 13th century when universities began to be started in the West. Of course, we in India had universities so much earlier, like in Nalanda and Takshashila, centuries before the West. But we have no knowledge about convocation dresses and ceremonies, if any, used there. In the West, long gowns were prescribed as an essential part of the ceremonial apparel. Although designated colors are recommended by the graduates from different fields, black is most often used. The graduation hat is another essential part of the costume. It is always square and stiff. It initially became popular in Oxford University in the 16th century, and its shape is said to represent the shape of a book. It should be worn horizontally with its point at the center. Usually, ladies keep their hat on at all times, and gentlemen are permitted to take their hats off during the singing of the national anthem. Tassels are fastened in the middle of the hat's top. For graduates, the tassel is first worn on the right, and then, after the degree is confirmed, it is tossed to the left. The time of tossing the tassel varies from institution to institution. Originally, the diplomas were made of paper-thin sheepskin, handwritten, rolled and tied with a ribbon till around 100 years ago. That is how the slang, how hang one's sheepskin on the wall, came into being. It means showing your education. Now, of course, we have paper diplomas. Now, the most exciting part of the graduation ceremony is the tossing of the graduation hats. It's believed that the time-honored tradition of throwing graduation caps in the air began with the military class of 1912 in the US Naval Academy, with the cadets celebrating their graduation from the academy by throwing their hats into the air. The graduates toss their caps into the air in celebration once the ceremony is over. At the end of the convocation ceremony, after the class is called to attention one last time, and the immortal words, "You are dismissed," are uttered, the graduates fling their caps in the air in celebration. We shall now wait to see the academic procession, which will be commencing quite soon, in another 4 to 5 minutes.
Good evening, everybody. I request the following dignitaries to take their seat on the dais. Reverend Father Davis Panikal CMI, Provincial Devamata. Our Chief Guest, Sri Justice C.S. Dice. Our Principal, Dr. Betsy Thomas. Our Medical Superintendent, Dr. Rajesh Shanto. Our Staff Advisor, Dr. Sojan George. Our PTA President, Dr. Raphael. And our Program Coordinator, Dr. C.R. Saju. Ladies and gentlemen, it's our pleasant privilege to welcome you to the graduation day of the MBBS batch of 2015, our 13th batch of doctors from the Amala Institute of Medical Sciences. Today is the day our graduates can say, I have done it, a red letter day in their lives. Dear graduates, we are proud and glad that you have achieved this milestone with us. As you take your first tentative steps outside the cocoon of your alma mater, we pray you have the courage to dream big and the courage to pursue those dreams. Graduation is a time of completion of a chapter in a student's life and also the beginning of a new chapter. A prayer is an offering from our heart to the Almighty for all good beginnings. Kindly rise. ഈശ്വരാ കൃപാകര സാദരം നമിക്കുന്നു ഭാസുരം ഭവത്യാഗം സന്തതം സ്മരിക്കുന്നു നന്മയ നിരാമയ ഏകുവാൻ വരം തരൂ ചിന്മയ നിജാത്മനേ നീയുള്ളിൽ വരം തരൂ രോഗികൾ പാവങ്ങളിൽ മാനവരവശരിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ വെട്ടം മനസ്സെ തെളിച്ചാലും ഈശ്വര തുടിപ്പുകളാകുവാൻ വരം തരൂ ഈശ്വര തുടിപ്പുകളാകുവാൻ വരം തരൂ ഈശ്വരാ കൃപാകര സാദരം നമിക്കുന്നു ഭാസുരം ഭവത്യാഗം സന്തതം സ്മരിക്കുന്നു മധുരം മന്ദസ്മിതം സേവനം സമർപ്പണം മധുരം മന്ദസ്മിതം സേവനം സമർപ്പണം മൃദുലം സ്നേഹം പരിചരണം നൽകും ഞങ്ങൾ മൃദുലം സ്നേഹം പരിചരണം നൽകും ഞങ്ങൾ ഈശ്വര തുടിപ്പുകളാകുവാൻ വരം തരൂ ഈശ്വര തുടിപ്പുകളാകുവാൻ വരം തരൂ ഈശ്വരാ കൃപാകര സാദരം നമിക്കുന്നു ഭാസുരം ഭവത്യാഗം സന്തതം സ്മരിക്കുന്നു. Please take your seats. Graduation is a time of completion, of finishing, of an ending. It is also a celebration of achievement and is the single most important day in our academic calendar. I invite the dynamic director of Amala Institute of Medical Sciences, Reverend Father Julius Arakel, to welcome the gathering through his video. Our distinguished chief guest, Honorable High Court Justice Sri C.S. Dias, Reverend Father Dr. Davis Panikal CMI, Provincial and Trustee-in-Chief, Reverend Father Francis Kudisheri, Vicar Provincial and Academic Coordinator, Principal Dr. Betsy Thomas, and Vice Principals, Medical Superintendent Dr. Rajesh Shanto, heads of the departments,
staff advisor, PT executive Dr. Rafael, the young doctors of 2015 batch of Amala, parents, guests, doctors, members of the staff, students, and friends. I feel highly privileged to welcome all the dignitaries, faculties, parents, friends, and graduates on the occasion of the graduation day of 2015 MBBS batch of Amala Institute of Medical Sciences, and feeling proud to be part of this graduation ceremony. This is a moment of joy for the management, faculty, staff, and the students and their parents that the hard work, sincerity, and commitment has made this moment possible. I heartily congratulate the recipients of degrees and awards and wish you the very best for your future endeavor. This success completes one phase of your lives. Your liberties of being students are over, and now it is time for you to tighten the belts again as you would be venturing into the noble profession of medicine. From now onwards, you will be dealing with most precious creation of God and will have to be at your best, both professionally and as a human being. Those who suffer need you to be something more than a doctor. They need you to be a healer. And to become a healer, you must do something even more difficult than putting your white coat on. You must take your white coat off. You must recover, embrace, and treasure the memory of your shared, frail humanity, of the dignity in each and every soul. This is a huge responsibility. I wish you all the success in life, be it your professional life as doctors, researchers, or academicians. Dear graduates, for every end, there is a new beginning. You leave this ceremony, പറഞ്ഞു തീരാത്ത ഓർമ്മകൾ, today with a duty to uphold the good name of Amala, your alma mater, who sees its mission as one of forming healthcare personnel who are amiable, approachable, and affordable, after the model of Jesus Christ, the supreme healer, who came that they may have life and have it abundantly. Dear graduates, enriched with the knowledge provided by Amala and your heart full of compassion, I am confident that you will succeed in the mission of removing the pain of the suffering humanity. Yes, your profession as a doctor will be productive only if you behave like God, always kind, compassionate, and generous. Amala will accompany you with our prayers and blessings on your journey forward. Always think you are born to win. I quote Isaiah chapter 41, verse 10. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I repeat, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I also take this opportunity to remember the founders, former directors, and all our predecessors who have contributed to the growth of this institute. I'm sure 2015 MBBS batch of Amala Institute of Medical Sciences would carry forward this legacy of their predecessors and make their own name in the field of medical sciences and make this institute
proud. I am deeply obliged that our distinguished chief guest, Honorable High Court Justice Sri C.S. Dias, very kindly consented to spare his valuable time for this occasion. I would like to share from my heart that when his daughter completed the course in this same batch, he sent a message to me personally, expressing his gratitude to this institution and to all the faculties. That shows his simplicity, elegancy, and respect. Dear sir, on behalf of the management, staff and students, and all assembled here, online and offline, I welcome you most cordially to this grand function. Reverend Father Davis Panikel CMI, Provincial and Trustee-in-Chief of Amala Institute of Medical Sciences, is one who has got great vision on Amala and motivates us to dream high on Amala. His presence itself gives us a positive energy and motivates us to live God's mercy. Dear Reverend Father, welcome to this graduation ceremony. Reverend Father Francis Kuricheri, our former director and now the Vicar Provincial and Academic Coordinator of Amala, is with us. A veritable textbook of knowledge, commitment, and cheerfulness. A force behind all the achievements and developments of Amala. On behalf of all of you, I extend a warm welcome to you, dear Reverend Father Francis Kuricheri. Dr. Betsy Thomas, our beloved principal, a synonym for hard work and availability. Her clinical expertise, academic proficiency, administrative skills are all praiseworthy. I sincerely welcome you, madam, to this function. On the dais, we have the vice principals, the medical superintendent, the HODs, staff advisor, PT executive member. They are here to lend solemnity to the occasion and to bless the graduates. I welcome them all for their loving presence and concern. Next, I welcome all the proud parents and the relatives of the graduates whose dreams are being realized today. I can feel the glow of happiness in your eyes. God has heard their prayers and rewarded their sacrifices. Dear parents, the achievements of your wards are yours too. For your cooperation and loving presence, we thank you sincerely and welcome to this memorable function. I also welcome all the faculties, well-wishers, students, and all those who are attending this solemn function, online and offline. Once again, I welcome you all, and I remain, may God shower His eternal blessings to you all. Thank you. May God bless you. Thank you, Father. A milestone passed, new things begun, dreams as shining as the sun, a goal achieved, a victory won. That's graduation. I now invite Reverend Father Davis Panikel, CMI, Provincial, Devamata Province, to inspire our graduates with his presidential address. Dear and respected Honorable Justice C.S. Dias, Kerala High Court, Reverend Father Julius Arakel, Director AIMS, Dr. Betsy Thomas, Principal, Amala Medical College,
Reverend Father Francis Kurisheri, Vicar Provincial and Academic Coordinator of Amala Medical College, Medical Superintendent Dr. Rajesh Ando, Staff Advisor Dr. Sojan George, PTA President Dr. Raphael, other distinguished dignitaries on the dais, dear doctors, our dear young doctors, parents, staff, and those who are gathered here. Warm good evening to all. First of all, I would like to congratulate our young doctors and heartiest congratulations and warm wishes for your future profession. Let us give them a great round of applause to our young doctors. Congratulations. The first point I would like to share with you, you are the angels at the side of the sick. You are the person to save our lives. You are doing God's work. You have the power to heal. You achieved this position of today because of your hard work and dedication. Modern world, new technologies, artificial intelligence, robotic technologies, and all those technologies are available, but without you, we are big zero because you are saving our life. On this auspicious occasion, I would like to encourage you not to finish your thirst for knowledge, but you should continue through your researches and new studies in the world of medicine. The second point I would like to share with you, culture of death, culture of life. There is a big contrast between culture of death and culture of life. We can see everywhere the throwing away culture, but we need culture of life. That is why in the Gospel of St. John, chapter 10, verse 10, I came to give life, but that life is divine life, but that life is in abundance. Culture of life, I would like to share with you a simple example that happened in my own family. My nephew's son, born immature pregnancy, just after 6 months, he came out to this world. My nephew and his wife, they are very much perplexed. What we have to do? The boy is having NEC. You know very much what is NEC, necrotizing. And the doctor came to help them. Doctor encouraged them. The doctor actually told them, you do not tie my hands. You have to give freedom
because this child, this newborn baby is very much healthy. I have to help him. I have the duty to help him to continue his life in this world. The parents very much perplexed because of they lost their job and because of lack of insurance and all other financial problems. But still, the doctor persisted. The doctor continued to ask them, give me the chance. Yes, because of that doctor, because of the good heart of that doctor, gave the baby's name is Christopher. He received a new life and their parents are very happy now. Only because of the encouragement and support of that doctor, that little boy lives now in this world. Why I am telling like this? You need the culture of life, the divine life. You can instill to others the culture of life. Only you can do. In your near future, many occasions will come to take decision and discernment. You have to use your decision or discernment power to save the lives. We have to stand for the culture of life. The third and last point I would like to share with you, the culture of the world and the culture of mercy. We can see in this world the culture of competition in many ways, in many fields. But we need the culture of mercy. The actual word for mercy in Greek is splangenithomai. That means the mercy comes from within, not from external power or external word. Your hands will be the hands of mercy. Your attitude will be the hands of mercy. I know one doctor. I visited his hospital. He's a young doctor. But once in a week, in his hospital, there is a small chapel. He will take fast and prayer in front of the Holy Eucharist. He will read the Bible and meditate and contemplate. And only after his meditation and contemplation and prayer, he will go for his own profession and his own work. The first time I am seeing a young doctor, once in a week, in front of the Holy Eucharist. Whatever may be your beliefs or religion, at least you should ask the special grace from God to make decisions, because you are the angels at the bedside of a sick person. Today, I hope you will repeat the Hippocratic oath, famous oath, but it should not be hypocrisy. You should be value-driven and committed. At the same time, you should not forget the poor, the downtrodden, less privileged people. With your help and with your mercy, the poor people will come forward and they will become more healthy.
my dear young daughters. Once again, I would like to congratulate, and your beloved parents are sitting here. They have or they sacrificed their lives for you also. You need a great commitment towards your parents, towards your teachers or beloved teachers. HODs are sitting here, principal is sitting here. Unprecedented challenges are before us each and every day. Maybe with corona, maybe with Omicron virus, whatever may be, you can go forward and save the humanity. As Robert Frost said, many miles to go before you sleep. Once again, I wish you all the success in your future ministry. May God bless you all. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for those very inspiring words. I shall light a candle of understanding in thine heart, which shall not be put out. Together, and with millions more, we can light the candle of understanding in the hearts of all. So said President Johnson while addressing the Harvard graduates. And to ignite the spark of knowledge and understanding in the hearts of our graduates, we have our guest of honor today, the Honorable Justice C.S. Dias of the Kerala High Court. Sir, I invite you to light the lamp and give the graduation address. Dear Reverend Father Davis Panakal, the Provincial of Devamada Province, Reverend Father Julius Arakal, the Director of Amala Institute of Medical Sciences, Reverend Father Francis Kurisheri, the Vicar Provincial and Academic Coordinator of AIMS, Dr. Betsy Thomas, the Principal of AIMS, other heads of the department, faculty, dignitaries on and off the dais, staff of AIMS, dear parents, ladies and gentlemen, friends, and the stars of today, the young doctors of the 13th batch of Amala Institute of Medical Sciences. A good evening to all of you. I'm absolutely privileged and honored
to be invited by the Amala family to do the honors for today's graduation ceremony. It said, difficult roads lead to beautiful destinations. I would like to start off on behalf of all gathered here to wholeheartedly congratulate each and one of you young doctors for graduating today. A big round of applause, please. We all know the determination, the fortitude, hard work, and perspiration that you have put in to reach this momentous milestone of your lives, the milestone with a long career ahead. You are just a few moments away from taking the solemn Hippocratic oath for being inducted into the world's most noblest and the world's most sought after profession. It is said becoming a doctor is not easy, otherwise all would have become doctors. Your stethoscope is the only jewelry that cannot be earned by money, but it is only with passion, grit, and a strong constitution that you earn your stethoscope. We just want to tell you, young doctors, we are all proud of your achievement and we wish you all a bright and ever-shining future. I also like to congratulate the parents, the relatives, the well-wishers of each and young doctor for the awesome achievement of your child. I am fully conscious of the prayers, time, effort, struggle, and sacrifice that each one of you has put in to achieve the life ambition of your child. Isn't it not a dream come true today? The parents also deserve a big round of applause, please. I am not a rank stranger to the Amala family. In fact, I am an integral part of it. I vividly remember the orientation program in 2015 when Reverend Father Francis Kurisheri, the then director, reassured us parents that our child is in safe hands. I remember him saying, if you hold a bird too tight, it will die. And if you hold a bird too loose, it will fly. The achievement of each one of you young doctors today is the manner in which the management of AIIMS has held you in its safe hands. They are setting you free to fly into the beautiful skies, to conquer the world after being sure that your wings have been fully grown in these 6 years. Has not Amala kept up to its commitment and reassurance to us parents? I can perceive the nicknames and curses that you have all used to call the doctors, the director, and till the security guard for the strict discipline in nurturing you. But when you introspect now, I am sure that you feel that the barricades put in by the management were worth it and your dreams have come true. I thank and congratulate the management of AIIMS, headed by its provincial, the director, the faculty, the staff, and its parents for grooming and molding these resilient youth to fully bloomed doctors. Doesn't the management need a big round of applause from you young doctors? I am reminded of the words of jurist Fallius Nariman in his book, My Memory, Before My Memory Fades, wherein he said that a person is known from the stable that he comes from. It is the stamp or the seal of the stable that bears testimony to your upbringing and decides your future. His words are true indeed. You doctors should be fortunate to have pursued your medical education in one of the finest institutions in the country, managed by a congregation founded none other than by Saint Kuriakos Elias Chavara, and in an hospital known to be a pioneer in modern cancer treatment and founded way back in 1978 by late Padma Bhushan, Reverend Father Gabriel CMI. The Amalite stamp of graduation is your best asset because the world over knows that you have graduated from an institution that gives utmost importance to ethics, principles, morality, and integrity, and not for material gains. I had the fortune
to work for Mother Teresa of Calcutta, now known as Sister Teresa, Saint Teresa of Calcutta, who is also known to be the saint of the gutters. As you all know, Mother Teresa used to pick up the dying and the destitute from the streets of Calcutta and bring them to the Mother House. I had the fortune to visit the Mother House, and there's a beautiful picture of the bruised and battered Jesus Christ in the treatment room, which you may be familiar with in the movie of Passion of Christ, which is hung in the treatment room. And Mother's advice to the sisters who treated the sick and the destitute and the dying was, you look at the face of Jesus Christ in the bruised picture lying on the wall and treat the patient as if you are treating Christ. You are on the path of becoming successful surgeons, renowned surgeons, physicians, or the most sought after cardiologists. Life may turn out to be monotonous for you with the long serpentine queues of sick and dying before you ranging from the world's richest man to the lepers on the street. My only advice to you is, as Mother Teresa told her sisters, as you step into the toughest and the most demanding profession humankind has seen, treat your patients with compassion and empathy, because he may just be a patient for you, but you may be a savior or the breadwinner of, you may be the savior of the breadwinner of the family. So treat the patient with equanimity as if you are treating Christ on the wall. We all know that you have all gone through the toughest of times through this pandemic period. Doctors, nurses, and hospitals have been the real hero in this world war against coronavirus. We have seen shattered families and the world turned topsy-turvy. But you, like angels, working day in and day out because God could not be everywhere. That is why it is said that soldiers cannot carry guns to save their country. Some carry a stethoscope. Life is never easy for a doctor. Just when man felt he captured cancer, then came HIV, then came Ebola, then Zika, then Nipah, COVID-19, and now we have the Omicron, and again much to come. You are the chosen ones of the Omnipotent One to serve humanity with the magic of medicine. Make sure of the opportunity that is shed upon you by the Omnipotent One to serve humanity selflessly, and you will be blessed. Once again, many congratulations to each of you. Let today just be the starting point of an illustrious career for each one of you. Almighty bless you. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for those illuminating words. One who believes that along with acquiring knowledge, there must be building of character in our institution. That is our own academic coordinator, Reverend Father Francis Kurusheti. I invite him for the keynote address. The President of the Assembly, Reverend Father Dr. Davis Panikel, the Chief Guest of the day, Sri Justice Conrad Stanislaus Dice, Reverend Father Julius Arakel, Director, Dr. Betsy Thomas, Principal, other dignitaries on the days and off the days, and more especially my dear graduates, good afternoon. This graduation ceremony is a landmark in the journey of 2015 MBBS batch to taking up the profession as a physician or a surgeon. Dear graduates, from now on, you will start practicing on your own. Then you would want to do a master's degree, which can be very competitive because the number of PG seats of your choice may be few and hence at a premium, which evidently means there are miles to go before you sleep. But with the determination and confidence, nothing is impossible. The encouraging words of God to Joshua. Joshua was the successor of Moses.
come to my mind. I quote, "Remember that I have commanded you to be determined and confident. Don't be afraid or be discouraged, for I, the Lord your God, I am with you wherever you go." My dear friends, this God who speaks to Joshua has no religion. He is the ground of our being. It is His presence within us that turns us into temples of God. You, as physicians and surgeons, are specially chosen out of nearly 1.2 million teenagers of your age group in India to keep the living temples of God in good repair. Without God's grace, you won't be able to do the healing ministry effectively. On this happy occasion, I would appeal to you, first, to gratefully remember those who made your medical studies in Amala possible. Secondly, to be lifelong learners. And thirdly, to be compassionate and understanding to your patients and bystanders. All of these are going to make you great doctors, fondly sought after by the patients. First, be grateful. As regards Amala, gratefully remember the late Padma Bhushan Father Gabriel Chiramal, the founder director of Amala Cancer Hospital. Reverend Father George Pius, the imaginative, daring founder director of Amala Institute of Medical Sciences. The Amala management and the principal and the fraternity of Amala faculty and staff. Then there is a VIP category who have taught you the anatomy of human body and about the ailments, both minor and major. I am referring to the cadaver and the patients. In America, cadaver is called donor. That is perhaps the most appropriate term. You will do well to maintain a donor's mindset of helping others gratis. It is in your best interest to keep in mind the patient's humble attitude of saying it all just to help you learn. You are going to be famous or rich because of that cadaver, because of those patients. Graciously return to the patient what you owe to them by teaching them how to maintain their wellness, sincerely caring for them and facilitating their cure. Secondly, be lifelong learners, because learning or keeping abreast of what is latest in the field is an act of charity. It is an act of charity because your knowledge is going to help the patient. In acquiring knowledge, the patient's need is the limit. This obligation to know more and more flows from your Hippocrates oath. This is more relevant today than ever because new findings are pouring in at mind-boggling speed. Therefore, always be devoted to the process of learning, unlearning, and relearning. Thirdly, you had the privilege of studying in a medical college owned and managed by a religious society, CMI congregation, committed to walking in the footsteps of Jesus Christ, the divine healer, the epitome of compassion and caring love. Here, you had the privilege of being in the satsang or company of adorable, outstanding role models
I request you to be compassionate and understanding to the patients and the bystanders. A doctor is not handling an inert matter, however precious. Suffering in your hands is a human creature, a man or woman like yourself. Like yourself, that patient has a post of duty in some family where loving hearts are anxiously awaiting their return. That patient is a father, mother, son, daughter, brother, sister, husband, or wife. They have a mission to fulfill, even though humble in human society. What is more, that ailing patient, that ailing, crippled, paling form has a rendezvous with eternity. There in front of you is a precious creature of God's love and omnipotence. Remember, you could have been in their place. Be God-like to them, full of compassion and understanding. My dear graduates, my almost 6 years of association with you have left in me only noble thoughts about you. You have been responsible and exemplary. You have been generous with the management, with cooperating with the management in tackling precarious situations in the wake of the outbreak of COVID pandemic. You made a difference in the life of Amala, be it Students' Council activities or college magazine or whatever. But I feel like congratulating the parents first, who so lovingly brought you up as such responsible children. Dear graduates, congratulations. Dream dreams. Strive to seek, to find, and not to yield. Loga samasta sugino bhavandu. Be a blessing to others. May God bless you. Thank you. Thank you, Father, for those inspiring words. No one but us, ourselves. No one can, and there's no one way. We ourselves must walk the path. Teachers merely show the way. Our principal is an educationist par excellence. And now I invite Dr. Betsy Thomas for the presentation address. Respected President of this function, Reverend Dr. Davis Panakal, CMI, Provincial Devamada, the Chief Guest of the Day, Honorable Justice of High Court of Kerala, Sri C.S. Dias, Director of Amala Institute of Medical Sciences, Reverend Father Julius Arakal, CMI, Vicar Provincial and our beloved Academic Coordinator, Reverend Father Francis Kurishedi, CMI, our Medical Superintendent, Dr. Rajesh Ando, PTA President, Dr. Raphael, Staff Advisor, Dr. Sojan George, the Program Coordinator, Dr. Saju CR, heads of the departments, faculty, parents, relatives, and 2015 batch who are the stars of the day. This is the 13th graduation ceremony of Amala Institute of Medical Sciences. But unlike the previous 12 graduation ceremonies, this has got a lot of differences. I'm not here to cite the differences, but one particular difference which I personally noticed, usually the batches used to name them by some unique name. I'm not very sure whether you've got any unique name, some Greek or Latin terms, which we faculty used to go back and refer our dictionary to know the meaning. Since you have not christened, at least since we don't know whether any name exists, let me christen this batch as the Fighters of Amala. Why? Because this is the batch which during their MBBS period would have seen the maximum natural calamities any MBBS batch would ever have seen. They saw the floods, the repeated floods,
Nipah. We were all prepared to fight Nipah, but fortunately we escaped from that, and you all went back happily after your final MBBS exam. In 2020, April, when you were supposed to join back as interns back to college, Kerala was divided into red, orange, and green. And maybe we are very proud to say that a handful of the 2015 batch were the first to start internship in the whole state of Kerala. Because in many colleges, they were scared to come back to college. But you showed the courage to travel from the southernmost and the northernmost districts of Kerala and then come back to college, and you started internship on 1st of April, most of you. And when the rest of them joined in on April 15th, we thought things are going on very smoothly. But a few days later, all those who came from red had to go back in quarantine. You all remember that. Those were the days when we didn't know what was happening. And then those were the days when we did not have medical students, nursing students, paramedical students. Our college was deserted because all the students were at home. And we thought that these house surgeons are children. We wanted to protect these children from COVID. We took all the precautions in the college to protect them because there were two reasons. We thought our kids are going to bring COVID first to the campus. So we wanted to protect them, plus we wanted to protect all our faculty and patients. So you remember how we divided you into 4 batches and then put them into different floors of the hostels and all. Thinking now it's all very funny, but those days, these were the things which we could do. And then came August 2020. Our college was closed down for 18 days. And today, I salute on behalf of the management and all the faculty at Amala Institute of Medical Sciences for this young generation of our medical graduates. They were closed down, they were locked down for 18 days in their hostels. Nobody can ever imagine, even today I cannot imagine how you managed those 18 days. The reverse quarantine, they were provided food and all was there, but still, how you managed there. And then you all came out, the college restarted, and a big team, we worked as a big team to come out, and all the other strata of healthcare professionals in the hospital, including the doctors, the postgraduates, the nurses, the cleaning staff, the A&M, the management, everybody got COVID, but you didn't get. Even then also we were wondering how you managed without COVID. And maybe the first case came in your batch, maybe a few weeks before your internship. And we again salute, because when the junior batch joined, within a few days, a handful of them became positive. Then we knew how safe we were keeping yourself. And then we had planned this graduation ceremony almost 6 months back. We had fixed the date, we had fixed the program, and last moment, we had to cancel the whole program. And again, I call you a fighter batch because we never had to discuss this with anybody other than the leaders. Whatever we tell the leaders, it is well convinced to the whole batch, and nobody, the whole batch as a unified batch, you all stand by the common decisions, which is not so in many other batches what we have seen so far. That's exactly why Father Kurisheri was telling, when he said that he couldn't attend the gathering of today, the graduation ceremony, he was feeling like he was telling me, ഈ ഒരു ബാച്ചിനോട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരണം എന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. This is exactly because you stand always as a unified batch and stand together in all the decisions taken for your benefit. And you left the institution again in another lockdown. You traveled with our letters, you had to travel back again during another lockdown. Some of you served in the locality, some of you studied, some of you cracked the NEET PG, some of you are planning to go abroad. And this was the time when the second wave of COVID was coming in Kerala, April and May. This was a time when at Amala, we had almost 100 plus patients, 120, 130 patients at a time. We didn't know what to do. All the faculty and all the postgraduates in Amala, we forgot what we learned. We forgot what we were practicing till that time. We all started fighting against COVID. But you know, in those times, April and May, when oxygen was running short, when beds were running short, when ICU beds were not there, we opened the doors of Amala. But then we realized that we alone cannot manage. We called you back. Many of you very happily came back and joined. Amala will remember you ever for the generosity what you showed, coming back and doing the great service of COVID barriers back in Amala.
when you joined, actually many people were like, they thought that this house surgeon just passed house surgery, what can they do to the COVID patients? 2-3 days later, we all realized that you were the big warriors who fought against COVID. And by the time you left Amala, after maybe 2 or 3 months, some of the junior residents are still there. We really know the gem of the healthcare professionals you were, who helped to face those COVID, the most important, maybe the maximum deaths we saw during those times. And that was the time you were back in Amala to help us all. And then we were only proud to hold this graduation ceremony. We have never held a graduation ceremony like this outside the campus. We have never held a graduation ceremony after 6 months of you leaving the campus, but still, the management, the administration, the heads of the department, and all the faculty of Amala are very proud that this graduation ceremony is being held here, and that's exactly why we are all part of this function here. And on behalf of everyone at Amala Institute of Medical Sciences, I proudly present the 2015 batch of MBBS, the 13th batch of Amala for the graduation, the awarding of the degrees, and the Hippocratic Oath to the Chief Guest, Honorable Justice Sri C.S. Dias. Thank you so much. To the graduates here, the next part of the program is the culmination of their dreams, the awarding of the degrees. Remember, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Think of your degree as your ticket to change the world. I request the graduates to come on stage and receive their degree from the Honorable Chief Guest. I request the Honorable Chief Guest to kindly do the honors. Yes. A.P. Lakshmi. The young doctor hailing from Kottayam is one of the sweetest persons you can come across on the campus. She is a sincere house surgeon and a dedicated doctor who goes beyond the limit when it comes to a patient. Her taste is highly appreciable when it comes to food or friends. Wishing this beautiful Dr. Lakshmi a lifetime of happiness. Abhijit Stani, the most poised and handsome doctor of the batch from Wayanad. Though he remains silent in class, he can't stop the flow of words when it comes to football or food. He is an active sportsman and one who maintains sportsmanship throughout his life. Wishing this young doctor all success in his life. Achu Varghese, this fun-loving young doctor from Ernakulam is a combination of hard work and intelligence. Known for her never-ending stories, she is a vivid film lover and is blessed with many fangirl moments. She is a person to approach for quick revision before exams. Dear Dr. Achu, we wish you a life full of happiness. Adarsh R. Pai, this soft-spoken yet affirmative doctor from Chalakudi has mesmerized the campus with his singing skills. This responsible and understanding doctor is definitely a shoulder to rely on, wishing him to achieve great heights in life. Ajay R. Dr. Ajay is a synonym of intelligence, hard work, compassion, versatility, and persistence. This Kannur native has been the university rank holder consistently over the years. Yet, his presence is never to be missed from the arts fests and sports. He is a down-to-earth and approachable person and a trustworthy friend. We wish him all the best in his life. Alan A. George, the hardworking, responsible, and most efficient doctor from Kollam, who has been the face of all batch programs. Apart from being a caring friend, he's a shoulder to lean on. The smile of this selfless doctor pacifies patients. We wish this pure soul all happiness of the world. Amal KV. The calmness on the face of Dr. Amal is in sharp contrast to the background of the revolutionary land he was born in. Most applauded for the programs of our batch were his brainchild. We wish this aspiring director cum doctor all the best.
Amina Shirin. Dr. Amina, with her mesmerizing eyes, is the soul of the batch. A confident speaker, a versatile dancer, an exceptional actor, a responsible leader, a worthwhile writer, a vivid reader, and a passionate doctor. She is never a jack, but a master of all trades. We wish you the zenith of success. Ananya Manish. Dr. Ananya, a native from Calicut, has always left us in wonder when it comes to her stories. She's a combination of the melody of a nightingale and the grace of a peacock. She handles any situation practically and peacefully. We wish her a very colorful life. Anita Margaret. This cute doctor from Ernakulam is a dynamic person. She is multi-talented and her drawing skills are worth mentioning. She makes everyone in her surroundings merry and happy. We wish her all success in her future. Anjana Uday Kumar. Anjana, a native of Thrissur, is a bold and beautiful young lady who has a special talent in building rapport with both patients and professors alike. With her typical Thrissur slang and poetic skill, she has been the face of all literary events in her batch and made the batch proud by bringing out one of the best college magazines. This young doctor always keeps herself motivated, is an optimistic and confident speaker. Here's wishing you all the best. Anjanit Anna Shaji. Anjanit has one of the most unique names in the batch. She hails from Kottayam and was brought up in Kuwait. She's a creative and phenomenal artist, a charismatic dancer, and an avid reader. Here's wishing Anjanit a great future. Anne Maria Joshi. This young and simple doctor from Palakkad is an ever-shining person with a good heart. She's an up-to-date person who believes in perfection. She always values her friends and believes in standing by them through thick and thin. Wishing you all the very best. Anne Maria Matthew. This God-fearing doctor from Pala holds everyone's heart with her charming smile. An active Jesus Youth member, she is known to spread happiness all around. A devoted and meticulous student, she is known favorite of all teachers alike. We wish this lovable doctor all success in her future. Ansela T.A. Ansela, this cute doctor from Vadanapalli, has always been an enchanting person of this campus with her melodious and versatile speaking skills. She's an independent and hardworking woman with a good sense of humor. Her unique ability to build a rapport and convince patients has always been appreciated. Wishing you all the very best. Anthony Jason Augustine, popularly known as Jason, is the soul of the batch. He's known for his ability to make anyone and everyone like him in a jiffy. His positive attitude is a silver lining to his wonderful personality. A fitness freak, he's mentored and motivated many. Here's wishing you all the very best, Anthony. Anu Varghese, this gorgeous girl hailing from Chalakudi, is a person with a pleasant personality who's known to uplift everyone's mood. She's known for her expressive explanations to everything around her, and she's always been a lovable and dedicated student. Wishing you all the very best, Anu. Aparna Sunil, this young doctor from Calicut, is known for her willingness to stand by her batch, come what may. An independent woman with her own set of ideologies and opinions, she's a good listener and a great motivator to those around. Here's wishing Aparna all the very best for her future. Arunima M. Nair, this tall Palakkadan beauty, is far from just a pretty face and is a treasure of versatile talent, a dancer, a singer, and a curator. She's carved a niche for herself in academics by being a consistent top performer. Here's wishing Arunima all excellence in all her endeavors. Ashley Shajan, hailing from Idukki and brought up in Dubai, she brings the best of both worlds. She's an energetic, ever-smiling person, and the best thing about her is that she's all ears, a good listener to everyone around her. Here's wishing this dedicated and talented young doctor all the best for her future. Ashlyn Francie, a multi-talented, gorgeous girl from Thrissur with a ravishing smile. Her graceful and charming personality has won the hearts of many. She's a dedicated doctor and a trustworthy friend.
Wishing the sincere, down-to-earth, loving and God-fearing doctor all the very best. Ashwin K. Anthony. This young blood from Angamali is someone who steals your mind with even a brief conversation. His love for basketball is unmatched and has always been an active member of the team. He is a practical person and a true friend who is just a phone call away. Dear Dr. Ashwin, may your life be as exciting as those basketball matches. Ashwin M. This young doctor from Kannur is one with fire within. He is an excellent volleyball player and always perfect when it comes to work. He is caring and a protective friend and a sincere doctor. Dear Ashwin, always be proud of yourself. Wish you all the best. Atul Pratish George. Dr. Atul, hailing from the Queen of the Arabian Sea, is the most sensible and reasonable person who will be there with you through thick and thin. His technical intelligence and the willingness to give his best has been the blessing of our batch. The sleepless nights he has spent for the 2015 programs is far more than the ones before exams. Dear amigo, we love you. May all your dreams come true. Bimita Baby, this young charming doctor from Kolanjeri is an efficient student and a sincere doctor. She has been a constant support to everyone she loves and has a big heart to accommodate her dearest people. Dear Bimita, you are loved. Good things will happen to you. Selin Jose. Dr. Selin is one of those innocent souls who finds her strengths in friendship. Her fashion statements are always mesmerizing. She has proved herself as a state-level table tennis champion. She's always the teacher's pet and the face of JY in the campus. We wish this young lady with a golden heart ever shining happiness. Devika Gopan B. This young doctor from Shastankota is a sincere and dedicated doctor who puts the patient care above all. Though she shifts to her dairy milk mode during exam days, she is sweeter than those chocolates. We wish Dr. Devika sweet success in her life. Divya Joseph, bubbly and brimming over with energy, Divya always makes people happy and comfortable. Her English-style Malayalam accent creates a curiosity among people. She is an understanding and caring friend. We wish this jovial person a life full of happiness. Divya M. The sweet girl from Chavara may look like an introvert from afar, but once you get to know her, she's understanding and a dependable friend in times of need. She has made her own niche in academics and among her superiors and co-workers with her hard work. Wishing Dr. Divya a bright future ahead. Divya Raphael. The ardent book reader and writer, Dr. Divya from Chalakudi is a down-to-earth person with a heart full of kindness and empathy. She's always the change we never expected and takes life in the most practical way. She's a patient listener too. We wish her all happiness in the world. Femina Jose. Femina, hailing from Thrissur, brings spunk and energy wherever she goes. She's always been a great friend who sticks by you through tough times and laughs her heart out loud in the best of days. She always has a spark for adventure and her passion for driving is well known to all. Here's wishing Femina all the very best. Ganga V.E., this gorgeous doctor from Payyanur, is a truthful friend who always finds happiness in simplicity. A big Kohli fan, she always wishes to witness his batting live. An up-to-date person and an efficient doctor, she always makes time for others. Here's wishing you all success in life, Ganga. Gargi Shaji. Gargi has always created curiosity with her uncommon name, but her versatile and charismatic dance moves have made her even more popular. Her persistence has always made her excel in both studies and dancing. Wishing you all the very best to this aspiring cosmetologist and business tycoon. Gauri K. Karta. Gauri, hailing from Mirinjalakuda, is a combo of smartness and hard work. She has made her own mark by being a consistent topper and a melodious singer. She loves to speak her mind and is known for her practical decision-making skills.
Her healthy competitive spirit is appreciated by all. Here's wishing you, Gauri, all the very best. Grishma Siju, the self-made and selfless doctor from Ollur, is synonymous for hard work and confidence. She's one of the rarest person you'll ever meet. Someone who does not shy away in coming forward to present case histories in front of HODs, to doing everything that she does with utmost dedication. Here's wishing Grishma all the very best. Jyotis George, this young doctor hailing from Pala, is sincere to the core. Being a die-hard cricket fan, she always maintains a sportsman's spirit in anything and everything. Her calm demeanor can trick you, as she is the brainchild of extraordinary and creative ideas for trolls and memes. Here's wishing Jyotis all happiness. Janet KJ, Janet, the caring and compassionate doctor from Thrissur, is known for her punctuality. She's a trustworthy friend and an empathetic person, the first bride of the batch and an amazing woman, an amazing mom. Janet wins all our hearts with her caring nature. Here's wishing Janet all the very best for her future. Jayeshma K, this gorgeous girl with her lineage left in Kasargod, has settled in Thrissur and is a living example of one of the best transformations in the batch. She's a perfectionist when it comes to work and takes everything as it comes. Her dedication to work during internship was highly appreciated. We wish Jayeshma all the success in her life. Jeeva G. Satyan, this young doctor from Trivandrum, is known for her composed face even amidst the most chaotic of circumstances. She's a self-made person whose love for poetry is very evident even in her smallest gesture. We wish this ardent and selfless person all success in her life. Jenny J. Zakria, this young beautiful doctor from Adur, is a highly studious, obedient and hardworking student. Being a fan of Korean series, her dream includes meeting the BTS team. She's always there for you when you're in trouble, and that's Jenny. Here's wishing you a lifetime of happiness. Jesti Jose. Dr. Jesti is a person who's beyond definitions. She's highly talented with her success stories ranging from dance, sports, mono acts, speeches, and drawing. She's a strong woman, a dedicated doctor, and an efficient house surgeon. Wish you all the best, Jesti. Kavya Karunakaran. This charming young doctor from Calicut is sure to make you smile with her humor. She's always hardworking and approachable, who's loved by all. She's one of the few who's had a great transformation over the years. We wish our dear friend Dr. Kavya a successful life ahead. Krishnakant CP. Dr. Krishnakant from Kochi has always been calm and composed person with great efficiency in work. He is an excellent singer and dancer and has been the face of many batch programs. The techie mind adds color to all our events. We wish our KK a bright and successful future. Leah Mary Joy. Dr. Leah is the most vibrant and energetic one of the batch and the official MC. The fun-loving and passionate girl is a dedicated and talented doctor, a perfect mixture of strength and softness. Wishing you all the very best for your future endeavors. Maria Baby. The charming person keeps everyone enchanted with her beautiful smile. Being a national level table tennis champion, her charismatic smashes have always left us in goosebumps. She's a pure soul who finds happiness in her everyday life. Dear Maria, let your life be as successful as your success in the TT court. Maria Grace Ben, the gorgeous Dr. Maria Grace Ben, our own MGB from Irinyalakuda, is a talkative person who has her own charm. She is the finest soul when you get to know her. She believes in good work and that success will follow that. We wish her the best of everything. Maria Matthew. Dr. Maria is a bold Achayati from Kottayam who wears her heart on her sleeve, an honest and vibrant person who would not mind giving a piece of her mind to those who deserve it. She is one of the most efficient and dedicated house surgeons
highly valued by PGs and MOs. Here's wishing this brilliant doctor all the very best. Mihara Sakir Otayel. This enchanting doctor from Vadakara is always a bliss to know. Being a good listener, we can open our heart out and her sweet voice will make us listen to her. She's someone with great patience and persistence. Dear Mehra, we all love you and wish you all the happiness in life. Merin Baby. Dr. Merin from Thrissur is an adventurous and jovial person with a great potential. She sees positivity in everything and can blend with anyone. Wishing this talented, dedicated, aspiring gynecologist all the very best in the future. Nina Mary Dominic. Dr. Nina is one of the most understanding people who always maintains optimism, persistence, and patience in her life. The great heights achieved by her is truly due to her hard work and determination. An outstanding badminton player, she has always proved her point. Dear Nina, we wish you to fly high. Neerja Keo. This tall doctor from Kannur is a soft-spoken woman with an amazing drawing skills. She can be silent, yet affirmative, and always holds her head high. She's a lady with a plan and works hard to achieve it. Wishing this dedicated and talented doctor all success. Nimi Johnson. A truly blessed artist with a lineage both from Kannur and Kottayam, Nimi had been the focus of all art fests. Her willingness to work 24/7 when it comes to her batch is highly appreciated. Apart from being an exemplary artist, she has proved her mettle on the fields too. All the very best to you, Nimi. Parvati CB. Parvati always stands apart with her unique ideas on life, her impulsive nature, and her love for adventure. She's a hard-working house surgeon who's loved by all, an understanding and trustworthy friend. She's there to watch your back with equal fierceness. Here's wishing you all the very best. Prakash Albin G. This handsome young doctor is someone who is always there for you when you need him. He's an efficient and hardworking person with a positive attitude towards life. His love for journeys is known to all. We wish you all happiness in the world. Priyanka Joy. Priyanka is a humble and simple person who believes in the goodness that lies within each and every one she meets. She's a selfless person with her own set of values. Her passion to explore the world stays high in her bucket list. Here's wishing you all the very best for your dreams ahead, Priyanka. Reem Sultana, this young doctor from Calicut, is an avid film lover and foodie. Within her multicolored hijab, she cracks the lamest of jokes that makes you laugh your heart out. She's a multi-talented person with an exceptional artistic skill. Here's wishing you, Reem, all the very bright for your future ahead. Reema Joseph. Reema is an energetic young soul who is known to spread happiness. She's a dedicated doctor and a trustworthy friend. She's always a person to depend on for her friends. Here's wishing this young, beautiful doctor all the very best. And for the very first time in the history of Amala, our next person, Renata Ann Dias. This elegant young doctor hailing from Kochi is a charming beauty for brains. Her fashion statements are worth to be noticed. She's a sensible person and a hardworking doctor, and she's all ears to her beloved friends. And she's here receiving the degree from her father, who's also our chief guest for the day. Wishing you all the best, Renata. Richard Sunny. Richard from Palakkad is one of the most sincere students you ever get to witness in the college premises. He's known for his exceptional punctuality and in maintaining a good decorum in the clinics. His caring and understanding friend to all. His basketball skills, his double triples, leaves everyone gasping. Wishing Richard all the very best. Ria Baby, the ever so stylish Ria, hails from Kaladi. A dedicated doctor, she has her own way in making others feel better when things are rough. Even though she gives you the lamest advices, it's like magic, it just works. And she's a good secret keeper and a true friend to many. Here's wishing Ria all the very best. Sri Hari PM.
This handsome doctor from Kannur has a soft character in comparison to his stature. He's a kind person and tries to do his work to his perfection. He is caring and understanding person with lots of patience. Dear Harshri Hari, we wish you all the best. Shruti CN. Being a neighbor to Amala, Dr. Shruti's home is a second home to us. Her caring and understanding attitude with the goodness of character makes her a favorite. She is a talented doctor who wishes to be a gynecologist. All the very best, Shruti. Subit George. This young blood hailing from Kannur is a perfect mix of revolutionary ideas and sincerity with a great sense of humor. He is known to speak his mind out. He is a techie, volleyball player, and we have seen his leadership skills too. We wish this die-hard Iron Man fan all the very best in life. Tej Pankaj, the miraculous transformation of the studious Calicut native to one of the all-rounders of the batch is one of the best things that has happened. Being a hardcore movie fan, FDFS is a must for him. He is a dedicated doctor and charms everyone with his smile. Dear Tej, we wish you the best in life. V. Devanarayanan. The chairman of the batch, Dr. Dev, has always strived hard to make the best out of the batch. His studious and obedient nature as a student has turned him into a determined and dedicated doctor. With his outstanding speaking skills, he is able to convince anyone about anything. We wish our dear Dev all success in life. Vignesh S. Karta. This die-hard Manchester United fan from Trivandrum is a name synonymous to a cocktail of talents. Ranging from being part of a football, volleyball, athletics, his presence is indispensable in the arts too. Dr. Vignesh always makes the postings and wards lighter with his jokes and his jovial personality. We wish you, our Vicky, all success in future. Vishnu G. Varma. This young blood from Tripunitara is one of the best in the batch who is loved by all. The former batch representative, he's an obedient, efficient, and hard-working student and a compassionate doctor. Though he was one of the consistent top scorers, he believed that there is more to life and finds joy in being in the wards. Dear Dr. Vishnu, your life will be much blessed by the blessings of all those who are treated by you. Vishnu K. This young doctor from Thrissur is a perfect man of the batch. He's extremely sincere and his willingness to work beyond hours has been a blessing for his co-house surgeons. He's a person who comments only after researching facts. And dear Vishnu, we wish you all success. Thank you, sir. Now we come to the most solemn moment in our graduation ceremony, the formal taking of the Hippocratic Oath. This oath, named after ancient Greek scholar Hippocrates, is one of the most revered documents in the history of medicine, and no graduation ceremony in modern medicine is complete without it. As to diseases, make a habit of two things: to help or at least to do no harm. This most often quoted line from the oath should be every graduate's guiding principle. I now request our honorable chief guest to administer the oath to our graduates. Kindly stand. Hold your oath on the left hand and put your right hand out. Kindly repeat, I. Tell your name, please. And read out. Solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity. I will give my teachers the respect and the gratitude that is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration.
I will respect the secrets that are confided in me even after the death of the patient, even after the patient has died. I will maintain by all means in my power the honor and noble traditions of the medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit considerations of age, disease, or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing, or any other factor to intervene between my duty and my patient. I will maintain the utmost respect for human life. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Congratulations. Graduates, now that you have officially received your degrees, you can toss the tassel on your caps from right to left, signifying that you are no longer a novice, but a professional. Congratulations. Please be seated. Thank you, sir. Heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upwards in the night. And to honor our best who have toiled tirelessly, I invite our honorary chief guest to give away the various awards. The academic award distribution, I invite our chief guest. We start with the Amala PTA silver medals. Ajay R, Anatomy Ophthalmology, silver medal. Arunima M. Nair, Anatomy, Physiology and Pharmacology, silver medal. Achu Varghese, Pathology, silver medal. Gargi Shaji, Microbiology and Forensic Medicine, silver medal. Jesti Jose, Forensic Medicine and ENT, silver medal. Tej Pankaj, Ophthalmology and General Medicine, silver medal. V. Devnarayanan, Community Medicine and General Medicine, silver medal. Prakash Albanji, Community Medicine, silver medal. Gauri K. Karta, General Surgery and Obstetrics and Gynecology, silver medal.
Gopika Dination, Pediatrics Silver Medal. Gopika Dination hasn't come today. Okay, we move on to the Amala PTA Gold Medals. Vishnu G. Varma, Anatomy Gold Medal. Dr. Ajay R., Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Microbiology, Forensic Medicine, ENT, Community Medicine, General Medicine, General Surgery, OBG, and Pediatrics. Gold Medal. There are a possible 14 gold medals and he has managed to get 11 of them. I congratulate the rest of the batch for managing to keep a few gold medals and silver medals too. Arinima M. Nair, Pathology Gold Medal. Gargi Shaji, Pathology Gold Medal. V. Devnarayanan, V. Devnarayanan, Ophthalmology Gold Medal. Gauri K. Karta, Pediatrics Gold Medal. Certificate of Academic Excellence, no surprises here. There's a memento and a cash award. Ajay R. for his brilliant performance through all the MBBS exam. Of a pail, but the lighting of a fire. We teachers do hope that we have been successful in igniting that spark. And representing the hospital, we have our medical superintendent, Dr. Rajesh Anto, to offer his felicitation. Respected Chief Guest, Sri Justice C.S. Dias, our President of the program, Father Davis Panikil, CMI Provincial, our Director, Father Julius Arakil, CMI, Vicar Provincial, and our former Director, Reverend Father Francis Kurisheri, our Principal, Dr. Bixi Thomas, Dr. Sojan George, Dr. Raphael, PTA President, Dr. Saju, dear 2015 batch graduates, teachers and HODs, dear parents. It's an honor for us also to be part of this great batch, to be as teachers. We had a very excellent batch 2015. They took us through all our crises, especially in the last 1 year. I thank them, each one of them, for their services they rendered during this last 1 year. Without them, we could not have handled the COVID situation last year. And many of them stayed back to help us during this period, last few months. Thank you once again. I wish you all the best, congratulate you on this incident, on this program of graduation. I was thinking what I was when I passed out at your stage, and I felt that I had lot of challenges at your stage. And one of them was to accompany my patients during their failures, during my failures.
It's easy to communicate with them. It's easy to be with them during the success, but to be with them during the times of death, times of failures is very, very challenging. And be prepared to be with them, accompany them even at their failures. That's one of the skills, very important, communicate with them during our failures, patient and the doctor. That's very important, number one. Second thing which I faced during my MBBS, post-MBBS period was to take decisions, the fear to take decisions. When it comes to making decisions, critical decisions, you lag behind or postpone your decision just because of the fear, whether you go wrong or not. Get rid of the fear. Whatever you do, after all this training, the decisions you take will be good. Take the decisions and implement it. Delays leads to losses and a lot of communication issues, and then starts the problems with patients and others. That's the second thing which I faced a lot during my earlier days of the things. Take decisions, be bold to take decisions, be bold to take steps for the patients. And the third biggest challenge which I always faced, even I am not sure whether I have sorted it out now, even now, is to care for oneself. When you are all behind your patients, your family, it's equally important that you take some time, care yourselves, take care of your health. Take care, because as IMA would say that the health of doctors, it is a very noble profession. You sacrifice your life for everything, but at what cost? It's a cost that your life expectancy is 15 or 20 years shorter than the average Malayali. Make a decision to stay healthy, be healthy, and then only you can serve for your lifetime. So that three things I want to emphasize. Be with the patient, accompany your patients all throughout your life, even in their death. Don't fear to take decisions. Take decisions, whether it's right or wrong, you can correct it, whatever it may. Take decisions and care for yourselves and your family. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I now invite our dynamic staff advisor, Dr. Sojan George, to offer his felicitation. Good evening. Very respected Chief Guest of the Day, Honorable Chief Justice of High Court, Sri C.S. Dias. Very respected Father Davis Panikal, CMI. Respected and dear Director, Reverend Father Julius Arakal, CMI. Reverend Father Francis Kurisheri, CMI, our Vicar Provincial and Academic Coordinator. Our very dear Betsy Ma'am, our Principal. And very respected dignitaries on and off the dais, and my dear friends and stars of the day, my 2K15 batch. Though I'm standing today on behalf of the Staff Advisory Council, which should have been actually attended by Vijayalakshmi ma'am, I consider it as a great honor to be present in this function to felicitate this very dynamic batch. Because 2K15 has always been a batch which has left many fond memories in me. I took up the post of Deputy Staff Advisor when the council was headed by Dev and Alan, that is the 2015 batch. And I should say that this was a batch which had immense planning and unity. Many a times they would bring me a plan and I would think as to how are they going to execute it. But at the end of the program, I would feel that it was so simple to execute it. Such was the capability of this batch. There are many fond memories. നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ഓർമ്മകൾ അമല ക്യാമ്പസിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. The academic accolades that you brought to Amala through Ajay and co, the wonderful Concordium program which was conducted by Dev Alan, the mesmerizing magazine which was headed by Anjana and her team, and even more importantly, the meritorious work that you did during the COVID crisis, all makes us all feel goosebumps that we taught students like you. I'm sure that in life, as you go forward, you are bound to face failures. But what makes you a better doctor is not whether you fall or not. How you set aside the failure, how you learn from your failure, and in our service or in our whole association with 2K15 batch was a time when we were inducting you for COVID Corona service as JAS.
most of our faculty were hesitant as to what they could do. From that, you made faculty demand for JRs from 2K15 to be posted in their own respective departments once that crisis was over. So much was your skill and dedication, and we, all the faculty of Amala, salute you on behalf of that. Once again, I take it my present privilege to congratulate each and every one of you of 2K15 and wish you a wonderful and successful journey ahead. Thank you. Thank you, sir. Graduation Day is a day of mixed emotions for all parents. Happiness that their children have come so far, tinged with a little sadness that they are ready to fly from the nest. Now I invite our PTA representative, Dr. Raphael, to offer his felicitation. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന വെരി റവറൻഡ് ഫാദർ ഡേവിസ് പനിക്കൽ, ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യാതിഥിയായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ള വെരി ഹോണറബിൾ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ശ്രീ CS ഡയസ്, അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ ഫാദർ ജൂലിയസ് അറയ്ക്കൽ, അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടറായ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് കുരിശ്ശേരി, അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബെറ്റ്സി തോമസ്, മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ ഡോക്ടർ രാജേഷ് ആൻറ്റോ, സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ഡോക്ടർ സോജൻ ജോർജ്, ഈ 2015 ബാച്ചിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെയും പ്രശസ്തി വാനോളം ഉയർത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, അതിൽ തന്നെ ഈ പ്രശസ്തിക്കെല്ലാം നിദാനമായ ഡോക്ടർ അജയ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഒരു എളിയ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. ആനന്ദവും അഭിമാനവും തുളുമ്പുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനോടും നിങ്ങളോടുമൊപ്പം ഞാനും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെക്കാൾ ഉപരിയായി ആഹ്ലാദം തോന്നുന്നത് ഈ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ മനസ്സിൽ ആ കുഞ്ഞിനെപ്പറ്റി സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആ കുഞ്ഞ് ആരായിത്തീരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും നാമ്പെടുക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, കൊച്ചു ഡോക്ടർമാരെ, നിങ്ങൾ LKG ക്ലാസ് മുതൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നല്ല മാർക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങി നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് രൂപവും ഭാവവും ലഭിക്കുന്നു. അവസാനം മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, എൻ്റെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ഡോക്ടറാകണം. ആദ്യമൊക്കെ ആ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത്ര വലിയ കാര്യമായി നിങ്ങൾ എടുക്കില്ലെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും കയറുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങളിതാ നന്നായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനായി ചേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ തവണ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച റാങ്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിരാശ ഉണ്ടാവാം,
ആ നിരാശയിലും മാതാപിതാക്കൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നു. വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് റിപ്പീറ്ററിന് ചേർക്കുന്നു, ഈവൻ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്ററിന് ചേർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിന അധ്വാനങ്ങളിലൂടെ കയറി വന്ന് അവസാനം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാവുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് ഇത്. ഇനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്നാലും മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഓരോ പരീക്ഷ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വിളി വരും, ഇതാ ഇന്ന് എനിക്ക് പരീക്ഷയാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയാണ്, വായിച്ച് എത്തിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, പരീക്ഷയുടെ 3 മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടാണ്. എന്തായാലും അവരുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെയും എല്ലാം ഫലമായി ഈ ദിവസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാരണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ. അപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം, മറ്റു പ്രൊഫഷണൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലേന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. ഈ പ്രൊഫഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് വരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഇവരുടെ PG പഠനത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ വിവാഹം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പോലും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ഡോക്ടറാകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന് നല്ല ഒരു ഡോക്ടറെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആകുന്ന വിധത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാജുവേറ്റായ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം ജീവനെ പരിപാലിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ആ ജീവനെ പരിപാലിക്കുന്ന ചുമതല ദൈവം എല്ലാവർക്കും നൽകില്ല. ആ ചുമതല ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളുമാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഡോക്ടർ എന്നുള്ള പ്രൊഫഷനാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രൊഫഷൻ. അങ്ങനെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഇടയിൽ വേറെ ഒരു ഉത്കണ്ഠ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്ന കോളേജ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അവിടുത്തെ പഠനം, അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ, അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ വിധത്തിലുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളുടെയും കാര്യമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും മുന്തിയ സൗകര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സമർപ്പണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മുൻ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള കുരിശ്ശേരി അച്ഛനും ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ജൂലിയസ് അച്ഛനും ഒക്കെ ഈ കോളേജിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഈ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോളേജിലെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാരും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായ ഡോക്ടർ ബെറ്റ്സി മാഡം. എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഏതാവശ്യത്തിലും അവരുടെ എല്ലാ വിഷമതകളിലും എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർ. കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവികൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കുട്ടികൾക്ക്
അവരുടെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവികളോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ മിടുക്കരായ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇവരുടെ എല്ലാം സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളെയും അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവികളെയും എല്ലാ അധ്യാപകരായ ഡോക്ടർമാരെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു ഡോക്ടർമാരെ, നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Amala is forever indebted to our honorable chief guest for gracing this occasion with his presence and energizing our young graduates. I request our principal, Dr. Betsy Thomas, to hand over a memento as a token of our appreciation. Thank you, sir. Thank you, ma'am. In Latin, valedictorian means farewell sayer. Being named valedictorian has come to symbolize one of the highest honors that your peers bestow on you. I now invite Dr. Ajay, who represents the class of 2015, to deliver the valedictorian address. Respected dignitaries on and off the dais, head of the departments, my dear teachers, proud parents, and my dear friends. It is with absolute honor and privilege I am standing here to address this gathering as a representative of this amazing batch of 2015. ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റാണ് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അമലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2015 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 11-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ആ മാസം തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി അമലയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്തതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു, ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു അത്. 2009 ബാച്ചിൻ്റെ കോൺവൊക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ഗ്രാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. 2 ദിവസങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് കോൺവൊക്കേഷൻ നടന്നിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ്സും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തം ക്യാമ്പസും ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ സൗണ്ടും ആ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഗ്രാൻഡ്യൂർ. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ മോഡ് ആ ടൈമിൽ. ആക്ച്വലി അന്ന് തൊട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺവൊക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. അതിനുശേഷം കാലം ഒരുപാട് മാറി. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കോൺവൊക്കേഷൻ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. 10 ബാച്ച്, 11 ബാച്ച്, 12, 13 അങ്ങനെ. 14 ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഡൈനാമിക്സ് അങ്ങ് മാറി. കോവിഡ് വന്നു. നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അതുകൊണ്ട് 14 ബാച്ചിന് കോൺവൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായില്ല. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടേൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബെറ്റ്സി മാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് തീരാറായ ടൈമിൽ ഏപ്രിലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി വന്നതായിരുന്നു. അതിനൊരു 2 വീക്സ് ബാക്ക് KUHS സർക്കുലർ വന്നു, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഡ്യൂ ടു ദി സെക്കൻഡ് വേവ് ഓഫ് കോവിഡ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അന്നത്തോടുകൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു ഗ്യാതറിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം പലരും പല വഴിക്ക് പോവാണ്. ബെച്ചി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ പേര് ഇവിടെ JAS ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു, കുറേ പേര് എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് പോയി, കുറച്ച് പേര് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറി. അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റായി പോയതിന് ശേഷം ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ 6-7 മാസത്തിന് ശേഷം നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഹാർഡ് വർക്കും അവരുടെ ഒരു ബിലീഫ്, അവരുടെ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ. കുറച്ച് പേരുടെ പേര് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദേവ് നാരായണൻ, അലൻ, അശ്വിൻ ആൻ്റണി, റിച്ചാർഡ്, അതുൽ, ഫെമിന, അഞ്ജന, ഇനിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ, ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ അല്ലാത്ത ദൂരെ നിന്ന് വന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ദം എ ഹ്യൂജ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് വൺസ് അഗെയിൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ബെറ്റ്സി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ അമലയുടെ പുറത്തുനിന്നൊരു കോൺവൊക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് അമലയുടെ ക്യാമ്പസിന് പുറത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ അഗ്രി ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ്. 2015 നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊരു
ഇതുപോലൊരു വെൽക്കം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അവിടേക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും, ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്കൂളിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ജസ്റ്റ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് കിഡ്സ് ആണ്. 18-19 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു 6 വർഷത്തെ കോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കിഡ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് മാജിക്കൽ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു മാജിക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ആണ് പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് എത്തി. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, അങ്ങനെ പേഷ്യൻസിനൊന്നും കാണുന്നില്ല, ബുക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ ക്ലിനിക്സിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്തുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാത്തിനെ പറ്റി. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കും, അക്വയർ ചെയ്യും. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നത്. തേർഡ് ഇയറിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രൂവിലേക്ക് പതുക്കെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെവിടെയോ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എനിക്കുണ്ടായി. അതായത് കോഴ്സിൽ അല്ല ശരിക്കും മാജിക് ഉള്ളത്, ബുക്സിലല്ല മാജിക് ഉള്ളത്. മാജിക് ഉള്ളത്, ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ദർ ഇസ് സം മാജിക്, ഇറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ അസ്, വിത്തിൻ മീ, വിത്തിൻ യു, വിത്തിൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് അസ്. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന നോളജും നമ്മുടെ സ്കിൽസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ, അത് ഇറ്റ്സ് അനദർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്, ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ്, അവിടെയാണ് മാജിക് കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു മാജിക് നമുക്ക് 1-2 കൊല്ലം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് കൊണ്ടോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. It requires years and years of dedication and hard work. Probably a lifetime is needed for mastering in it. And it's such a long process. ആ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ MBBS കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിവസം, ഇറ്റ് മാർക്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ബിഗിനിങ്. ഞാനത് എൻഡായിട്ടും ബിഗിനിങ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞില്ല, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എൻഡ് ഓഫ് ദ ബിഗിനിങ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോങ് ജേർണിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ കോൺവൊക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ 68 പേരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പേഴ്സണൽ റീസൺസ് കാരണം. അപ്പോൾ ഈ 68 പേരും ബാക്കി വീട്ടിലിരുന്ന് ഇത് കാണുന്നവരും എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും I would like to express my wholehearted gratitude to each and every one of them. അതിലേറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്. ഇത് ഞാൻ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അമലയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് MBBS കോഴ്സ് എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഐ ജസ്റ്റ് ഫോളോഡ് വാട്ട് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ടോൾ മീ. ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു. കാരണം നമ്മളൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വൺസ് വി ആർ ഇൻ ദ ട്രാക്ക്, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് വാസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. And I'm very grateful to each and every one of my teachers, right from first year till the final year, and even after the final year. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ അഡ്വൈസ് തരുമായിരുന്നു. സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അവർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സോ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് ദിസ്. ആൻഡ് they have shown a lot of faith and belief in me and whole of our batch, and we are so grateful that we have been able to repay it on some level. And also ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സ്പീച്ച് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പഴയ പ്രിൻസിപ്പൽ MR ചന്ദ്രൻ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി അത് തന്നെയാണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഒരു വിജയം. ബിക്കോസ് ഒരു തവണ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഹിം ഫോർ എവർ. ഇപ്പം നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ എല്ലാവരും റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വേണ്ടി എക്സാം ഹോളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇൻവിജിലേറ്ററായിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് എ കാമിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ എവരിബഡി. ഹി വിൽ റീഡ് ഔട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് ദി KUHS ആൻസർ ഷീറ്റ്, ഓരോ ലൈനും ഇങ്ങനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഒരു എക്സാം മൂഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെ സാറാണ്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്ത് സാർ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷമാണ്. സച്ച് എ അമേസിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി. വി വിൽ റിമെമ്പർ യു ഫോർ എവർ സർ. പിന്നെ നമ്മൾ ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ മെഡിക്കൽ സ്കൂളിലൊരു സ്പെഷ്യൽ
സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നാണ് ആരുമല്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിൽ നിന്നാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ബുക്സിൽ കാണുന്ന ഒരു 100 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്കൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് തന്നെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു 10-30 സ്റ്റുഡൻസ് ചെന്ന് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിന് ചെയ്യും. സച്ച് എ ടയർസം പരിപാടിയാണിത്. ആൻഡ് ഇതിൽ അവർ ഹോൾ ഹാർട്ടഡായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിനും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട്, നമ്മളെ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. അവരുടെ അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും അവർ ഹോൾ ഹാർട്ടഡായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരികയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനി നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചധികം വേറെ 2 കൂട്ടരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, 2 നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി. ഇവർ രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ കണ്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ മാനേജ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ വാർഡിലും പെരുമാറണം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്താണ്. ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് ഫാക്കൽറ്റീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കുറേ അറിവുണ്ടായാൽ പോലും നമുക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ്. അതിപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കാഷ്വാലിറ്റി പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ICU പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി വരുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ദേ ആർ ട്രെയിൻ ടു ഡു ദാറ്റ് വിത്ത് ദർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ആൻഡ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സിസ്റ്ററോ ബ്രദറോ അവർ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്കത് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സോ താങ്ക്ഫുള്ളി റിമെമ്പർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് ദം. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് കോളേജ് ലൈഫാണിത്. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾ അബൌട്ട് അക്കാഡമിക്സ്. അതല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 18 വയസ്സ് തൊട്ട് 24 വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കളർഫുൾ, വി ഹാവ് ടു എൻജോയ് ദ മാക്സിമം. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർ ഡിയർ സീനിയേഴ്സ്, ജൂനിയേഴ്സ് ആൻഡ് അവർ ബാച്ച്മേറ്റ്സ്. താങ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് യു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ബാച്ചിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ എല്ലാവരും സോജൻ സാറും ബെച്ചി മേഡം ഒക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 2015 ബാച്ചിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസൊക്കെ. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബാച്ച് ഇസ് ഇമ്മൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കില്ല. അതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് ചിന്തകളും ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വൺസ് വി ആർ ഇൻ ടു നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും 100% ഡെഡിക്കേഷനും ഹാർഡ് വർക്കും അതിലുണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആൻഡ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്. ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആയാലും കോൺകോഡിയം, സാർ മെൻഷൻ ചെയ്ത കോൺകോഡിയം ആയാലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൻഡ് അത് ചെയ്യാൻ അത്രയും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തവർ. ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാനും തന്നെ കൊണ്ടാകുന്ന പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സഹകരിക്കാനും താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേരും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് an honor to be part of this amazing batch of 2K15. ആൻഡ് ഒരു പേരും കൂടെ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൈ റൂംമേറ്റ് തേജ് പങ്കജ്. ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി മൈ ടൈം ടേബിൾ, ഹി വാസ് മൈ ടൈം ടേബിൾ. ആൻഡ് കാരണം എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഓൾവേസ് ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് അപ്പ് ടു. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട്, ഇപ്പോൾ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യമായാലും ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഐ യൂഷ്വലി ആസ്ക് ഹിം ആൻഡ് ഹി വിൽ സേ സംതിങ്. ചിലപ്പോൾ കാഷ്വലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ പറയുന്നൊരു ഒപ്പീനിയൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ധൈര്യമാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എവർ. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർക്കാണ് ഈ ഡേ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ടു യു പീപ്പിൾ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ, the proud parents here and the family members. Because ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വപ്നമാകുന്നതിന് എത്രയോ മുന്നേ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ്. ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ അനിയത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബാക്കി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ
പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാണ് പഠിച്ചത്. ആ ടൈമിലൊക്കെ ആക്ച്വലി ഐ ഹാഡ് എ കൊക്കൂൺ അറൌണ്ട് മൈസെൽഫ്. കാരണം വേറെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും എനിക്ക് വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ഹാഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം ടു ഡു വാട്ട് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വേറൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കാരണം എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്. ദേ മെയ്ഡ് ഷുവർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സെയിം ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. I'm so grateful for that. And I'm so sure that each and every one of you proud parents will be happy to see us sitting here, and those who are not here also. And also, whatever said and done, എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് 2K15 ബാച്ച്, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട് ഈ ഒരു കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോക്കസും നമ്മുടെ ടൈമും നമ്മുടെ എനർജിയും സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് എ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദിസ് ഡേ ആൻഡ് ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ എ ജേർണി അഹെഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ജേർണി അഹെഡ്. ആ ഒരു ജേർണിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമലയുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ആർ അലൗഡ് ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു, നമ്മളെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. വി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ എവറി വൺ ഓഫ് us will be able to deal with it. So with once again for the last time, with immense pride and honor, me Ajay R of 2K15 batch is signing off. Thank you. Thank you, Dr. Ajay. Commitment to being a great role model is our program coordinator, Dr. Saju Sia. I invite you, sir, for the vote of thanks. President of today's program, respected Reverend Father Davis Panakel, our honorable chief guest of the day, Justice C.S. Dias, our beloved principal, Dr. Betsy, other dignitaries, my dear graduates and their parents. On this joyous occasion, as the program coordinator, I am entrusted with the duty of proposing vote of thanks. And before discharging this assigned duty, let me avail this opportunity to congratulate the graduating young doctors and their most loved ones assembled here. Owing to the prevailing unfavorable circumstances, the festivities, as mentioned by our previous speakers, the festivities are a bit subdued and diminished in grandeur. But nevertheless, the graduates, along with the management, took great effort to organize this event successfully. Coming to my duty, let me express our deep sense of gratitude to our chief guest, Honorable Justice Conrad Stanislaus Dias, who, amidst his onerous duties, spared time to bless this occasion with his august presence and inspiring words which was imbued with wisdom. I am sure not only the graduates, but everyone assembled here benefited immensely from his invaluable words. A big thank you to you, sir, on behalf of the management, parents, graduates, and myself. Reverend Father Davis Panakel, Provincial CMI Devamada Province and Trustee-in-Chief, a visionary full of dynamism and enthusiasm, the moving spirit behind all the activities of Devamada Province deserves special gratitude from Amala community. A big thank you, sir, Father.
Although it may sound rather superfluous to him, let me thank our beloved director, Reverend Father Julius Arakel, who, in spite of the constraining circumstances, came forward and stood along with the student community in support of this function. We pray Almighty God to give courage and strength to guide Amala family to greater heights. We are extremely thankful to you, Father. Our academic coordinator, Reverend Father Francis Kurisheri, who was the director during the studentship period of the present graduate. Thank you, dear Father. I also take this opportunity to thank other members of the management, Reverend Father Jason Mundanmani, Reverend Father Deljo Putur, Reverend Father Shibu Putanpurikal, Reverend Father Anthony Mannumel, and others for always available for any help and guidance. Dr. Betsy, who has been always an integral part of our organizing team on the previous occasions, and now as the principal, she has been guiding us in the organization of this event. I thank her profusely. I also thank the other organizing committee members, especially Dr. Ajit, Assistant Coordinator, who is a Professor of Biochemistry, Dr. Kalyani Pillai is the Professor of Pediatrics, and Dr. Srija, the Assistant Professor of Pathology, who lent their support for the successful conduct of this program. I also thank head of the departments and other faculty members and staff of our institution. Thank you all. Our thanks are also due to the student council members, other students who have extended their support in various ways for the success of this function. Thank you. I also take this opportunity to thank the event management team, the members of the event management, helping our graduates for the smooth conduct of this program. Thank you. I once again thank each and everyone who have gathered here to bless the occasion. And before concluding my words, let me invoke God's blessing on our graduating doctors. Thank you all. Thank you, Dr. Saju. Dear graduates, on this day as you stand on the threshold of real life, it is necessary to extol the importance of failure. It is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all. You will never truly know yourself until tested by adversity, and such knowledge is worth more than any qualification. As is a tale, so is life. Not how long it is, but how good it is what matters. We wish you all very good lives. I request all to rise for the national anthem. To our young graduates, we say, go where there is no path and leave your footprints in the sands of time.
Godspeed and good luck to the class of 2015. We start with recession now, which signifies the formal ending of the graduation ceremony. However, the graduates and the HODs are requested to come back to follow a time-old tradition of tossing off the caps for the graduates and the batch photograph with the HODs and our chief guests. I now request our chief guest, our HODs, our dear graduates to kindly come back and take your allotted seat. Dear parents, please be seated. I request our chief guest, all HODs to be seated in the front so that we have a 2-minute video that we all want you to see of our batch, of the 2015 batch. Sir, we request you to be seated here.
The 2015 batch leaves us with a lot of wonderful memories, and they have requested us to be a part of their journey through their 2-minute video. Let's all be a part of it. You can all be seated. Those memories you leave behind are priceless. Hold on to them forever. I now request our chief guest and our HODs to take their allotted seats for the photograph. Up in front. Check. And for the one last final roll call, I call upon Dr. Anthony Jason of the 2015 batch. AP Lakshmi, Abhijit Stani, Achu Varghese, Adar Sharpai, Ajay R, Alan A. George,
Amal KV, Amina, Ananya, Anita Margaret, Anjana Udaigamar, Anjanette, Anne-Marie Joshi, Anne-Marie Matthew, Ansila, Anu Varghese, Aparna, Arunima, Ashley, Ashlyn, Ashwin, Adul, Ashwin M, Ashlyn Francie, Selin, Devika, Divya, Divya M, Divya Rafael, Femina, Ganga, Gargi, Gauri, Grishma, Jodis, Janet, Jeshma, Jiva, Jenny, Jesty, Kavya, Krishna, Leah, Maria, Maria Grace, Maria Matthew, Mehra, Marin, Nina, Neeraja, Nimmi, Parvati, Prakash, Priyanka, Reem, Reema, Ranetta, Richard, Ria, Srihari, Shruti, Subit, Tej, Dev, Vignesh, Vishnu Varma, Vishnu K.
I know all the parents are extremely excited. It's a kind request for you to move a little bit behind so that the photographers, the official photographers, are able to take a good photograph. Our graduates, please stay there for the final session. I request our chief guest, our HODs, to please be seated on this side of the stage. Kindly be seated on this side of the stage.
it is my pleasure to call the class of 2015 to attention. 2015, are you ready? Are you ready? Class of 2015, you are dismissed. Thank you, everyone, and have a very good evening.